Every time now that I evangelize and speak to Jewish people in Israel, Каждый раз, когда я провожу евангелизацию и проповедую евреям в Израиле, even the government даже правительство sees the change видит перемены, and they give me a letter thanking me. и они написали особое благодарственное письмо мне. Can you understand? Понимаете? I have letters У меня есть эти письма from the government от правительства thanking me с благодарностью for the power of Messiah in Israel. за проповедь Мессии в Израиле. Messiah is alive. Мессия, он жив. He's in Israel. Он в Израиле. And you know, I see so many other miracles. Но вы знаете, я вижу так много и других чудес. I was invited to Georgia, Меня пригласили однажды в Грузию. and I discovered that in Tbilisi, the capital, there were only 2,000 believers. И я узнал, что в Тбилиси, в столице, там всего 2000 верующих. And so they said, we'll rent a hall seating 1,000 people. И они сказали, мы арендуем зал на 1000 мест. And they said, we will evangelize. И они сказали, мы проведем евангелизацию. I said, no, Я сказал, нет. you take the biggest football stadium. Снимите самое большое спортивное сооружение. So we rented a stadium seating 15,000 people. Поэтому мы арендовали зал на 15 000 мест. But the miracle was this. Но чудо было вот в чем. A Georgian businessman Один грузинский бизнесмен heard my story of Bible smuggling. услышал историю о том, как я возил Библии контрабандой. And he produced a film to show in the cinemas. И он снял фильм, который показывали в кинотеатрах. My mission was to start on the Friday. И мое служение должно было начаться в пятницу. And the day before, А за день до этого when they were going to launch the premiere showing of this film, была премьерный показ этого фильма. I was interviewed on national television. И меня благодаря этому пригласили на интервью на национальное And you телевидение. know, I've learned from the politicians. Ну и вы знаете, я научился у политиков I чему-то. didn't answer their questions Я about the film. не отвечал на вопросы, которые мне задавали о фильме. I talked about Yeshua Я рассказывал об Иешуа and the miracles that would happen in the stadium. и о чудесах, которые будут проходить на стадионе. The patriarch of the Orthodox Church Патриарх православной церкви, was so angry. он был в такой ярости. He demanded time on every TV channel. Он потребовал, чтобы ему дали время на всех телевизионных каналах. And on the Friday morning, И в пятницу утром he was telling people, you must not go to that stadium. он говорил людям, вы не должны ходить на тот стадион. God will not work miracles. Бог не будет совершать там чудеса. This David does not have power with God. У этого Дэвида нет никакой силы You с Богом. cannot have forgiveness of sin outside an Orthodox church. Вы не можете получить прощение грехов вне здания православной церкви. Miracles cannot happen outside an Orthodox church. Чудеса не могут происходить вне здания православных церквей. And he became so angry. И он начал в таком гневе. He said, if you go to that stadium, you will not go to heaven, you will go to hell. Он сказал, если вы придете в тот зал, то вы пойдете не в рай, а в ад. I will excommunicate you from the church. Я отлучу вас от церкви. And then he said, И потом он сказал, David Hathaway это Дэвид is Хаthaway. not a Christian. Он не христианин. He is a demon. Он демон. He said he is the very devil himself. Он сказал, это сам дьявол даже. He has horns. У него рога. He has a fiery tail. И у него такой огненный хвост. I mean, you can see. Ну вы же видите. So what was going to happen? И что же произошло? Well, we tried to get to the stadium that night. Мы заранее пытались приехать в этот зал вечером. But there were so many cars, Но было so там many people, столько машин, было столько людей, we could hardly find room to get in. что мы с трудом нашли возможность заехать. The stadium was filled to capacity. И этот стадион был забит под завязку. Why? Почему? Why? Почему? They'd never seen the devil before. Люди никогда не видели дьявола прежде. All the television companies were there И съемочные группы всех телевизионных компаний были там. to film the devil.
чтобы отснять дьявола. They were all there to see the empty seats, Они были все там, чтобы показать пустые места. but the power of God came down. Но сила Божья сошла. And they broadcast the gospel. И они показали проповедь Евангелия. What I preached, То, что я проповедовал. they broadcast live on television. Они показали это в прямом эфире по We телевидению. were the main theme on the 9 o'clock television. И это была основная новость на 9-часовой новостной программе вечером. And the power of God was so strong. И сила Божья была настолько The мощной, president of Georgia что президент Грузии called an emergency meeting of the government on Saturday morning. созвал внеочередное заседание правительства в субботу Can утром. you imagine? Представляете This has себе? never happened before. Такого никогда не было прежде. We create the name of Yeshua and the power of my God Имя Иешуа и сила моего Бога created such a storm of power. создали настоящий шторм силы. The government had to protect us. И правительство должно было защитить нас. They changed the law Им пришлось изменить to give законы, us freedom to preach. чтобы дать нам полную свободу для And they проповеди. said if anybody attacked us, И они сказали, что если будут атаки против нас, they would immediately go to prison. то атакующие немедленно отправятся в тюрьму. Do you see what I'm talking about? Вы видите, о чем я говорю? I'm talking about of God who works miracles. Я говорю о Боге, который совершает чудеса. You see, this is what happened to the early church. Это то, что происходило и с ранней церковью. I'll tell you what the trouble is in the church now. И я скажу вам, в чем проблема церкви сейчас. There are not enough Jews. Не хватает евреев там. The trouble with the church today, Проблема церкви сегодня, we need to fill it with мы Jews должны заполнить их евреями, like in here, как вот здесь. because my Bible says, Потому что моя Библия говорит. I don't know about your Ukrainian Bible, Я не знаю, как у вас в украинской вашей but my Библии, Russian Bible, но в моей русской Библии, no, my English Bible, нет, в моей английской Библии, says сказано, that the Jews went out and preached the gospel. что евреи пошли и проповедовали And Евангелие. everywhere they went, И куда бы они ни пошли, the God of Israel, Бог Израиля, not the Gentile God, не языческий Бог, the God of Israel, а Бог Израиля confirmed every word подтверждал каждое слово with miracles. чудесами. I'll tell you this. И я скажу вам, I believe the evidence in my ministry я верю, что доказательством моего служения is not in the words I speak, являются не слова, которые я говорю, but it is in the power of God. а в силе Божьей они. And when I preach the gospel Когда я проповедую Евангелие in Israel в Израиле or in Russia или в России, or wherever I go, или куда бы я ни поехал, I dare to say something. я осмеливаюсь говорить так. And I've never ever heard another evangelist say this. И я никогда прежде не слышал, чтобы другие евангелисты говорили так. This is what I say. Вот что я говорю. If the gospel that I preach is true, Если Евангелие, которое я проповедую, истинно, and if God is with me, если Бог со мною, then miracles will happen. тогда чудеса будут происходить. If there are no miracles, Если чудес не будет, I'm a liar, я лжец, and the Bible is not true. и Библия — это не истина. And every time I preach the gospel, И каждый раз, когда я проповедую Евангелие, hundreds of people сотни людей are miraculously healed. получают чудесным образом исцеление. Every time. Каждый раз. Every time I preach to unbelievers, Каждый раз, когда я проповедую неверующим. every time Каждый раз, I preach to unbelievers, когда я проповедую неверующим, God does what He said. Бог делает то, что обещал. He does what He did 2,000 years ago. Он исполняет то, что Он делал 2000 лет тому назад. And I want to tell you this. И я хочу сказать вам, My God, мой Бог, my God,
Мой Бог, It's the God of the Bible. Бог Библии. And he's alive. И Он жив. He has the same power. Он имеет ту же самую силу. You see, it's very personal with me. Вы видите, в моем случае это очень лично. You all know my story. Вы все знаете мою историю. 43 years ago. 43 года тому назад. 43 years ago. 43 года тому назад. In 1972, В 1972 I was году put in a communist prison. меня посадили в коммунистическую тюрьму. And I should have been there for 10 years. И я должен был сидеть там 10 лет. But I began to pray. Но я начал молиться. And this is how I prayed. И вот так я молился. I said, oh God, Я сказал: «О Боже, 2,000 years ago, 2000 лет тому назад two Jewish people, два еврея». did you hear me? Вы слышали? Two Jewish people, Два еврея, Paul and Silas, Павел и Сила, were in prison, были в тюрьме. in chains, И они были в узах, в the цепях. doors locked. И двери были заперты. They were fastened to the guards. И они были прикованы к охранникам. And when they prayed, Но когда они молились, когда они a молились, miracle happened. чудо произошло. God sent an earthquake, Бог послал землетрясение, broke the chains, и их цепи упали, and set them free. разорвались, и Бог освободил. Now, I believe Я верю, that if you pray, что если ты будешь молиться, что если ты будешь молиться, your God то твой Бог will work miracles. совершит чудеса. But what about me? Да, ну а как насчет меня? No, what about me? Ну а как насчет меня? I'm not a Jew. Я-то не еврей. I'm just a poor Gentile outcast. Я бедный язычник, изгнанник. I'm just a shepherd boy. Я пастушок такой. What about me? А как же насчет меня? But you see, I began to pray. Но я начал молиться. And this is how I prayed. И вот так я молился. I said, oh God, Я сказал: «О Боже, you worked miracles 2,000 years ago. Ты совершал чудеса 2000 лет тому назад». And when Paul and Silas prayed, И когда Павел и Сила молились, you broke open a prison by a miracle. Ты распахнул двери той тюрьмы посредством чуда. I'm in a foreign country. Я в чужой стране. I'm in a prison. Я в тюрьме. I want you to break open this prison by a miracle Я хочу, чтобы ты открыл, распахнул двери этой тюрьмы посредством and чуда. get me out like you did 2,000 years ago. И освободил меня, так как ты делал это 2000 лет And тому I назад. began to challenge God. И я начал бросать Богу вызов. Look, I began to challenge God. Я начал бросать Богу You вызов. are the God of the Bible. Ты Бог Библии. You have the same power today. Ты имеешь ту же самую силу Then сегодня. work the same miracles. Соверши такие же Oh God чудеса. in heaven. О Бог Oh небес. God in heaven. О Бог небес. You have the power. Ты имеешь You have the силу. power. Ты имеешь власть. Now, сейчас, miracle, miracle. Чудо, чудо. Maybe I should have prayed in Russian. Мне бы стоило молиться по-русски, наверное. But God even understands English. Но Бог понимает даже по-английски. And what happened? И что произошло? God sent a miracle. Бог послал чудо. He broke open the prison. Бог распахнул двери той тюрьмы. And after just 1 year, И по истечении 1 года I flew home to London я полетел домой в Лондон with the British Prime Minister. с британским премьер-министром. God didn't send an earthquake, Бог не послал землетрясение, but God sent the British Prime Minister. но Бог направил премьер-министра Великобритании. That was a miracle. Это было чудо. Do you understand? Понимаете? If you believe in your Jewish God, Если ты веришь в твоего еврейского Бога, if you believe in Yeshua, если ты веришь в Иешуа, prove it. докажи это. Did you hear me? Слышал? If you believe him, prove it. Если ты веришь, докажи. You see,
That's what I'm trying to say to you. Это то, что я пытаюсь сказать вам. I don't even see myself as an evangelist. Я не считаю себя даже евангелистом. I see that my only job Я вижу, что моя единственная is работа to demonstrate the power that God has today. демонстрировать ту силу, которая есть у Бога сегодня. And I so believe this. И я настолько в это верю. The reason I'm here, И причина, по которой я здесь. I didn't come here to talk to you. Я приехал сюда даже не чтобы с вами общаться. You know that. Вы же знаете это. You know that. Вы же знаете это. I didn't come here to talk to you. Я приехал сюда не для того, чтобы общаться с I вами. came here to meet with all your Christian leaders Я приехал сюда, чтобы встретиться со всеми христианскими лидерами and to call your whole nation to a day of prayer. и призвать всю вашу страну на национальный день молитвы. And I have rented the Sport Palace. И я арендовал дворец спорта. I've done it. Я это уже сделал. On the 18th of June, 18 июня I'm calling you into the Sport Palace. я призываю вас во дворец спорта. And every church leader. И каждый лидер церкви, Boris is coming. и Борис будет, And all the others. и все остальные. I've been talking to the other leaders. Я общался с другими лидерами. I've still a few more. Есть еще некоторые, с которыми нужно And I'm пообщаться. talking to your government. И я общаюсь с вашим правительством. Because this is what I believe. Я верю вот во что. This is the biggest miracle of the 21st century. Это самое большое чудо 21 века. There is no other country in the world. Нет другой такой страны в мире. Now listen to me. Послушайте меня. There is no other country in the whole world Нет другой такой страны во всем мире, where we can do what we're going to do in the Ukraine. где мы можем сделать то, что мы будем делать в We're going Украине. to come together in the Sport Palace. Мы соберемся вместе во дворце спорта. And we're going to pray И мы будем молиться, that God would defeat the politicians, чтобы Бог посрамил политиков, the military, армию, and that every tank, и чтобы каждый танк, every gun чтобы каждая пушка will be removed from the Ukraine. были выведены с Украины. That the Ukraine will be reunited, Чтобы Украина воссоединилась not by any politician, не действиями политиков, not by any military power, не военной силой. but the reason I am doing it Но причина, почему я это делаю, is because this is the only country in the world потому что это единственная страна в мире, where I believe the power of God is so strong где я верю, что сила Божья настолько that мощная, when you pray, что когда ты будешь молиться, God will destroy the power of the enemy. Бог разрушит власть врага. Look, you're Jewish people. Вы евреи. You're the only people in the world who know the truth. Вы единственные в мире, которые знают правду. 3,000 years ago, 3000 лет назад, when Israel came out of Egypt, когда Израиль вышел из Египта, they were pursued by the most powerful army in the world. их преследовала самая могущественная армия мира. Come on, isn't that true? Ну же, правда? When Jewish people left Egypt, Когда евреи вышли из the Египта, most powerful army in the world, самая мощная армия мира, not Russian не русская, or American, не американская, but the Egyptian, армия Египта were going to kill every single Jew. хотела убить каждого еврея до последнего. God Но Бог opened the Red Sea, Он разверз Черное море, you crossed over, и вы перешли посуху. and God used the Red Sea to destroy the whole Egyptian army. И Бог использовал это Черное море, чтобы погубить всю египетскую армию. Totally. Полностью. Do you believe your Bible? Верите ли вы в свою Библию?
Well then, if you believe the Bible, Если ты веришь в Библию, and I believe the Bible, я верю в Библию, we need a miracle нам необходимо чудо. on the 18th of June this year 18 июня in этого года Kiev, в Киеве we're going to see a miracle мы увидим чудо, will prove to the whole world, которое докажет всему миру to the weak Gentile Christians, и слабым христианам-язычникам, to the ungodly governments, безбожным правительствам, we will prove мы докажем, that God has power что Бог имеет силу today. здесь. Now this is a challenge. И в этом вызов. It's the biggest challenge of my life. Это самый большой вызов в моей жизни. I will be here. Я буду здесь. This will be the biggest demonstration of the power of God for 2,000 years. Это будет самой крупной демонстрацией Божьей силы за последние 2000 лет. It will be. Будет. And if you read your Ukrainian Bible, Если вы читаете вашу украинскую Библию, this is what you will find. то вот что вы там обнаружите. Moses spoke to Israel, Моисей обратился к Израилю. Deuteronomy 4, Второзаконие 4, verse 32. 32 стих. He says the greatest miracle seen on the face of the earth Он сказал, что величайшее чудо, которое когда-либо было на лице земли, was when God defeated the Egyptian army. это когда Бог поразил египетскую армию. Amen. In Jeremiah, В Иеремии же the prophet Jeremiah speaks about God пророк Иеремия говорит о Боге and says God will work a bigger miracle in the Ukraine и говорит, что Бог совершит большее чудо в Украине, than he did with the Egyptians. чем то, что Он сделал с египтянами. Now you read Jeremiah 16. Прочитайте Иеремию 16. He says that miracle will be so powerful. Там сказано, что это чудо будет настолько мощным. He says every Jewish believer in the Ukraine Он говорит, что каждый верующий еврей в Украине will forget the miracle in Egypt забудет о чуде в Египте, because God will do a bigger miracle in the Ukraine потому что Бог совершит большее чудо в Украине, than he did in Egypt. чем в Египте. When is he going to do it? И когда Он собирается это сделать? On the 18th of June 18 июня in Kiev. в Киеве. Wow. Wow. Why? Почему? Why? Почему? Why? Почему? Why June? And why Kiev? Почему евреи? Почему I'll Киев? tell you. Я скажу. And I have never said this to anyone before. Я никогда никому не говорил это прежде. And I'm making a declaration which is going to be recorded. И я выступаю с декларацией, которая будет записана. The reason why God is going to do this in June Причина, почему Бог сделает это в июне with Jewish people, с евреями. do you hear me? Слышите меня? You're going to do it. Вы это сделаете. You're going to do it. Вы это сделаете. Why? Почему? Because in September, Потому что в сентябре I'm taking the largest auditorium in Israel, я арендую одну из крупнейших аудиторий в Израиле. the Roman amphitheater in Caesarea. Римский амфитеатр в Кесарии. The first time for 2,000 years, Впервые за 2000 лет we shall be preaching the gospel мы будем проповедовать to Евангелие thousands тысячам of unbelieving Jews неверующих евреев in Caesarea, в Кесарии, in Israel. в Израиле. And the miracle, И чудо, which will open the eyes of Israel in September, которое откроет глаза Израиля в сентябре, will be the miracle будет чудом, that happens in Kiev. которое произойдет в Киеве.
Do you understand? Понимаете? Do you understand how important this is? Вы понимаете, насколько это важно? We have to restore the power of God. Мы должны восстановить силу Божью. Christian believers have become weak. Христианские верующие стали слабыми. The churches are all divided. Церкви все разделились. The church does not believe in a God of miracles. Церковь не верит в Бога чудес. And you, as Jewish people, Но вы, как евреи, have to bring the miracles back должны вернуть чудеса into the church. в церковь. You, Вы, every one of you. каждый из вас. Thank you, by the way, for watching the program. But I want you to know more of the background behind this. And so I've written a book because I live by faith. And what I do by faith. And I want to show you in this little booklet how your faith will work. Faith does work. Faith is something practical. It's not abstract. Faith is putting into practice what God teaches us. And so I want to send you this book. Look, I'm a sailor and I'm in front of the sea, the Mediterranean. I'm in Israel. What a place to talk about faith, because Jesus was a man of faith. He taught faith, he lived faith, and I want to share some of this with you. And so in this book, it will teach you how to make your faith work. I'll send it to you free. Just send a gift, however small, right to me, and the book is yours, and it will make your faith work. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost 500,000 people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcast, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program.